Comparison is one of the quietest yet most destructive habits we can develop, and it often begins so subtly that we hardly notice it taking root in our daily lives. We scroll through social media, observe the achievements of coworkers, listen to stories of friends reaching milestones, and before we know it, we are measuring our own worth against someone else's highlight reel. What makes comparison so dangerous is not simply that it causes envy, but that it slowly reshapes the way we see ourselves. Instead of recognizing our unique strengths, talents, and progress, we start focusing on what we lack. This mental shift weakens confidence and plants seeds of self-doubt that can grow into long-term insecurity. Inspired by the timeless teachings of Dr. Joseph Murphy, we are reminded that the subconscious mind accepts whatever we repeatedly tell it. If we constantly tell ourselves that we are behind, inadequate, or less capable than others, the subconscious begins to act on those beliefs. It quietly influences our decisions, our risks, and even the opportunities we believe we deserve. Over time, comparison can limit our potential more than any external obstacle ever could. The truth is that every individual has a different background, different resources, different challenges, and a different timeline. Yet when we compare, we ignore these differences and unfairly judge ourselves as if life were a single, equal race. This distorted perspective creates unnecessary pressure and steals the joy from personal growth. Instead of celebrating progress, we dismiss it because someone else appears to be further ahead. Instead of appreciating our journey, we criticize it for not moving faster. The habit becomes exhausting, mentally draining, and emotionally discouraging. However, once we recognize comparison for what it truly is, a distraction from our own path, we can begin to shift our focus. Real confidence does not come from outperforming others. It comes from understanding and trusting ourselves. When we redirect our energy toward improving our own skills, nurturing our own goals, and strengthening our own mindset, we regain control. We stop competing with everyone around us and start cooperating with our own growth. This change in focus is powerful because it transforms comparison into inspiration. Rather than feeling threatened by someone else's success, we can choose to see it as proof that achievement is possible. We can learn, adapt, and move forward without diminishing our self-worth. By consciously guarding our thoughts and feeding our minds with affirming beliefs, we gradually rebuild confidence from the inside out. In doing so, we honor our individuality and give ourselves permission to succeed in our own unique way. Nu, nadat je het proces van bewustwording hebt doorlopen en begrijpt hoe spanning zich heeft genesteld in je lichaam, begint het echte werk van transformatie. Het is een subtiele, vaak geduldige reis, waarbij elke stap telt, hoe klein ook. Dr. Julia Reeve benadrukt dat herstel geen sprint is, maar een langzaam ontwaken van het lichaam en de geest, waarbij elke oefening, elke ademhaling en elk moment van zelfobservatie bijdraagt aan het herschrijven van diep gewortelde patronen. Je leert te luisteren naar je lichaam op een manier die eerder onmogelijk leek, waarbij je voelt waar spanning zich verbergt, welke gedachten of emoties deze triggert, en hoe je bewust kunt kiezen om een andere reactie te geven. Het is opmerkelijk hoe het lichaam reageert op deze nieuwe signalen. Na verloop van tijd merk je dat spieren die altijd gespannen leken, kunnen ontspannen wanneer jij dit toestaat, en dat de automatische beschermingsreacties die ooit zo krachtig leken, geleidelijk afnemen. Dit proces vereist niet alleen oefening, maar ook vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in je lichaam en vertrouwen in de methode die je gebruikt om dit patroon te doorbreken. Elke kleine verandering bouwt momentum op, en langzaam ontstaat een nieuw evenwicht tussen spanning en ontspanning, tussen angst en zekerheid. Het is fascinerend om te zien hoe een lichaam dat jarenlang gereageerd heeft vanuit overleving, nu kan leren reageren vanuit aanwezigheid en bewustzijn. Tijdens deze reis kunnen momenten van twijfel en frustratie opkomen. Soms lijkt het alsof de oude patronen sterker zijn dan ooit. Maar juist in die momenten ligt de kracht van verandering verscholen. Door te zetten en jezelf te herinneren dat dit proces tijd nodig heeft, versterk je het vermogen van je lichaam om nieuwe patronen te creëren. Bekkenbodemtherapie, ademhalingsoefeningen en gerichte ontspanningstechnieken werken samen om het lichaam opnieuw te trainen, terwijl je geest leert dat het veilig is om los te laten. Elke ademhaling, elke ontspanningssessie en zelfs elke bewuste pauze in je dagelijkse routine draagt bij aan het creëren van een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid waarin je lichaam niet langer automatisch aanspant,
maar waar jij de regie hebt over hoe je reageert. Het moment waarop je merkt dat spanning niet langer automatisch optreedt, is een krachtig bewijs dat het lichaam kan leren, kan helen en opnieuw kan synchroniseren met je bewustzijn. Het is een herinnering dat jouw welzijn geen statisch gegeven is, maar een dynamisch proces dat groeit met elke bewuste stap die je zet. En terwijl je dit pad blijft volgen, ontdek je dat zelfliefde, geduld en doorzettingsvermogen de fundamenten zijn waarop herstel wordt gebouwd. Uiteindelijk gaat het niet alleen om het loslaten van spanning, maar om het herwinnen van controle, vertrouwen en harmonie in je eigen lichaam. Het is een reis die inspanning vraagt, maar die je ook diep vervult, omdat je leert dat verandering mogelijk is, dat patronen kunnen worden herschreven en dat je lichaam en geest kunnen samenwerken om een staat van welzijn en comfort te bereiken. If you are benefiting from our topics, please subscribe, like, and turn on the bell notification so you can see our new videos early. As you continue strengthening your inner confidence, you begin to realize that the ultimate freedom comes from fully accepting your individuality and trusting the timing of your life. There is profound peace in understanding that your journey is not meant to look like anyone else's. Each experience you face, whether success or setback, is shaping you into the person you are becoming. When you internalize this truth, comparison starts to feel unnecessary and even irrelevant. Inspired by the wisdom of Dr. Joseph Murphy, you learn that what you impress upon your subconscious mind eventually becomes expressed in your reality. If you consistently affirm that your path is valuable, that your efforts matter, and that your growth is unfolding at the right pace, your subconscious will work in harmony with those beliefs. You will begin to act with greater courage, speak with more assurance, and pursue opportunities with renewed faith in yourself. Confidence is not something you wait to feel after achieving a milestone. It is something you choose to cultivate daily through intentional thought and action. This means practicing self-compassion when you make mistakes instead of criticizing yourself harshly. It means recognizing progress even when it feels small and acknowledging effort even when results are still forming. Every step forward, no matter how minor it seems, is evidence that you are moving. When you focus on consistent improvement rather than dramatic transformation, you build a foundation that is strong and sustainable. You also start to appreciate the lessons hidden within challenges. Instead of seeing obstacles as proof that you are falling behind, you begin to view them as training grounds for resilience and wisdom. This shift in perception strengthens your emotional stability and deepens your self-trust. The more you trust yourself, the less you feel threatened by the achievements of others. Their success no longer diminishes yours because you understand that opportunity is not limited. There is room for everyone to grow, create, and succeed in their own unique way. By embracing this abundance mindset, you release the fear that once fueled comparison. You replace it with gratitude for your own gifts and excitement for your future possibilities. Over time, your self-worth becomes anchored in who you are rather than what you achieve or how you rank against others. This is where true confidence lives. It is steady, quiet, and deeply rooted. It does not need constant validation because it is supported by a strong internal belief system. As you continue nurturing this mindset, you step into a life defined not by competition, but by purpose, growth, and authentic self-expression.